pape et si on dit ça à des chrétiens, le chrétien dira de la Vierge Marie et il va cavaler à Rome et ailleurs et il va rameuter le pape et la télé, tout le monde vient de ça, hein. Et tout le monde viendra au CEP pour voir le sublime événement. Il dit il faut parler des choses, des bonnes choses à la bonne place. Hein. Alors là, bon, les gosséories... Et qui nous parlera de ce qu'il a vu, il nous parlera au somme des mains à l'intérieur de la route. Et qu'il espère que les femmes, ils n'ont rien dit de ce que lui, il aura déjà dit dans la route. C'est aussi une manière comme une autre de tenter comme sont les femmes. Et par les sourires de certains maris, il pense que certaines sont déjà parlées. Ça, tu t'en es souvenu, hein. T'avais rien écrit. C'est là que c'est lui a dit, mais moi je n'ai rien dit à mon mari. Alors après il a dit, c'est bien d'être ici dans ce coin, dans cet endroit-là, enfin la région je veux dire. Hein. Il s'y sent bien, il est heureux, il est aussi heureux que vous ayez amené vos enfants avec vous. La présence des enfants rend la vie plus belle. C'est vrai ça? Il a besoin d'être convaincu. Alors il dit, les enfants sentent la pluie, quand il s'agit qu'ils font les fous, c'est bien ça, c'est que la pluie va venir. Chez nous les femmes, lorsque les enfants font les fous, elles savent très bien qu'elles préviennent qu'il va pleuvoir. Alors bon, comme les enfants ont fait les fous, ça signifie qu'il faudra couvrir la souhaite l'objet de bois parce qu'il va pleuvoir sous peu. La pipe pour nous est très sacrée, j'en suis vraiment très fière, c'est une grande fierté pour moi. Et là vous demandez qu'on pose des questions, c'est ça? Voilà, et donc poser des questions, c'est tout. Pardon? Oui. C'est tout, hein. Voilà. I guess my wife was telling me, she said, being that you're one of the people that knows so much about the buffalo calf pipe, you're the only one that travels all over the world and is talked about so much more than all the other chiefs and the medicine people. They might just make you the keeper of the pipe, so they can keep you at home and keep you quiet. So that's very possible. That's why I've been working as hard as I can so people can come visit me. Instead of me coming to Europe, they can come visit me over there so you can teach you how to trap beavers and stuff. It'll be a little bit different. Oui, grâce à Alain, je crois bien. Sa femme soit le gardien de la pipe, comme ça elle est sûre qu'elle peut garder à la maison, non? Non. Sa femme, elle lui a dit que vu que lui voyage partout dans le monde, qu'il parle de la pipe de partout et que c'est certainement lui, la personne de tous les chefs et de tous les hommes spirituels qui en parle le plus de la pipe, qu'ils vont les faire gardien de la pipe lui, et comme ça il pourra rester à la maison et se taire. Voilà. Et à ce moment-là, ça sera nous qui irons le voir là-bas. Et comme ça, on pourra aussi voir à notre aspect. Et que c'est pour ça qu'il a tant voyagé ici pour qu'on aille le voir là-bas. On nous apprend à taper le castor. Ça, il n'avait pas compris. Trap the beaver. Oui, trap. Piéger le castor. You know what a beaver is? Yeah, c'est la queue toute.
The French were great trappers, you should know. What's the most important teaching for you about The most important part, there are, from the pipe comes teachings. The pipe is supposed to be open when there is a famine, there is hunger in the tribe, when there is war within the tribe, when there is disruption within the tribe, or when there is problems in the world. Is the four major things that comes under this is the time when the pipe is supposed to be open. But we had all these in the last 50 years, but it was never open. And I know about it, so they jump on me all the time because you shouldn't tell anybody. So people can die. If there is war, then we must open the pipe and we must pray with it so that the war ends. And that's the reason for the keeping of this sacred bundle. The last time it was opened by an individual was by my father. And it was opened around 1939. It was the last time anyone looked at it. In 1941, there was an anthropologist that was allowed to take a look at it. And he wrote few symbols about it, but he wouldn't write everything about it. Just to appease the curiosity of other people, he wrote so much and that was it. But from the understanding of my father, he didn't tell too much what was inside. So we do have my father's definition of the whole thing, not in the book, but I have it all recorded. So occasionally I take the recording and I listen to it. And he tells everything that happened, took place when the pipe was open. He recorded it, and I even have the voice of the old lady that was taking care of it. That was back in 1939. I have her voice on tape and what she said. So if you know these things and you know you've got it recording, and the whole tribe knows you have the recording, you know, they want to take it from you, but they can't because they're afraid. So they back off, you know, and that shouldn't be the way. But the most important thing of this is, to me, is personally, is to use this sacred object in the right way, in a meaningful way, to rekindle the flame of understanding. Because today, if you look outside the earth, your mother is dying. But we all want to get to heaven. We don't care about the earth. Every morning we eat from the earth. We don't care about that. We don't care about the animals. We don't care about the trees. We don't care about the birds. We don't care about the fish. So what? I'll go buy some more at the store. You know? But you keep doing that and thinking that way, pretty soon there will be no meat left. Pretty soon there will be no vegetables left. Pretty soon there will be nothing to eat but pills.
And pretty soon there will be no herbs left anymore, so you can't build any more herb pills. Then the ultimate end is die of starvation, which is the worst death. There is no death more worse than dying of starvation. To die of hunger is the worst death there is. And if you think about children all over the world that are hungry today, think what it means to die of hunger, to cry, malnutrition, lack of food. So the teaching of the pipe goes beyond the pipe. It goes beyond to the human endeavors of creating unification throughout the world. No one dominating over another. Because if we allow one to dominate over another, we just well keep the Pope in power, because that's what's going to happen again. It'll be just a rerun of the whole thing. 1,000 years from now, it'll be a different person sitting up there dictating. It shouldn't be that way, but it works that way. It's in a world of politics. To us, the teachings is so important for us. There is so much teachings that we haven't even talked about yet. I can stay on the teachings of the pipe for 2 days straight without getting off of it. And what it really means. They asked me to pray in my own language and talk about things in my own language, for in the sweat lodge I talked about the bringing of the sacred pipe in my own language, and how it came and why it came. No one understood what I said, but the feeling was there. That is the most important thing. The feeling of how the story began and how this pipe came to our people. It is very hard to talk about it without crying. When you talk about the sacred pipe and the way it came and the prayers that go behind it and the songs, you start to cry. And when that buffalo calf pipe, when that bundle comes out, it's 6 foot long and it's about this big. And it's buffalo robes wrapped. And when they put it on the ground, all tribes of the world, when they come there and put their hands on there, they just automatically start crying. I have never seen men that came and prayed with that pipe, just with putting their hands on the bundle, that did not cry. You see them crying like babies. There's so much power inside. When you have that much power in one bundle, you don't want to open it. That feeling is there, of respect. It's there. You know, that keeps on bringing things out like this. I've seen the Hopi medicine people coming, and they're all crying, holding on to this pipe. And they don't even know the teachings of the pipe. You see the Navajos, you see the Mapuches from South Central America coming and putting their hands and crying. People who've never heard about the pipe coming and crying. So the power transforms itself from inside. You know, and the only person that I've never seen cry at the pipe is John. My son John is the only guy that never cried with the pipe. He went there to pray when he was 4 years old. He's the only person that was sitting on the bundle too. He's mischievous now. He's still mischievous right from the start.
but to pray with it, it means a lot. One of the greatest things happened to me, and that sort of encourages me to come to France. I don't tell too many people it. When I first came to France, I came to Paris, of all places. Excuse those people who live there. I'm not too fond of Paris. It's for tourists. When I first came there, I stayed with a friend of mine, Robert Villon. I stayed at his house. And this man came over, and he carried a pipe. It was a bundle, it's a little bundle that was made. And he came and said, "Can I smoke this with you?" And I said, "Yes." And he opened it. He said, "Ask everybody to leave." So I asked everybody to leave. And there was a little pipe inside, with a little buffalo standing on the end. I said, "I recognize that pipe." He said, "Yes, you should. Your cousin Crow Dog gave this to me." He said, "Because I had problems with drugs. And I went to learn from him, and I stayed 1 year with him, and he gave me this pipe to take it home and learn something of it and pray with it." I was 5 years ago, and it's been 5 years ago since I used drugs last. And it brought me this far, and I can go alone with it now. So I want to return it back to you, and you take it back to Crow Dog and tell him to give it to somebody else that will need the prayers of this pipe, because it really works. So I don't even tell anybody that I got this pipe. I always kept it to myself and prayed with it and used it. And that was from one man that I've learned it, from here, from France. I took the bundle back, and today it's being used in the right way. I wouldn't tell you where it's at, but it's being used in a good way with people that really need it today. So I wanted to say that, because that sort of keeps me encouraging coming back. And that was my first time in France. Coming over here, I've seen this of one man's experience with this pipe. And that was just a replica, and how it changed this person, because he believed in something. And he was told about something, and he believed in it, and he carried it. And it helped him. So our belief in things, sacred objects, means the world to us. The teachings that go behind it, to create a unification, a unity of understanding, so we can walk together with our hands held together, no one walking behind or up front together, creating 2 circles around the earth, 4 hands held together. That's my dream. To create a unity of understanding. It doesn't matter that if you don't go with the buffalo calf pipe, you can go with anything. But always understand that we're trying to teach you that over and over again, I keep saying that you control the way to the spirit world. There is no spiritual leader of the world that does that. We are only teachers. We guide you along. So don't be like a jackass. We take you to water, don't just stand there and drink some water. You have to do. And go on. Don't stop in one place and listen to one teacher. Go to another teacher, another teacher, another teacher. Keep searching. Keep looking, and you will find it.
Because with this Indian religion that I understand, as I understand it, I'm so jealous of it. I'm so proud of it. I don't like to see other people come in. That's the way I feel about it. I'm so proud of it. And if they come in, more power to them. But being proud of it is something for me. Because it brought me out from drugs. It brought me from running drugs from Colombia to California. It brought me out of alcoholism. It brought me out of being a crazy guy. You can't tell me anything that I haven't done. I did everything there is to do now. Everything. I drank everything. You can't tell me something that you can't say skin bracer because I drank that too. You can't say anything that I haven't drunk. Everything there's alcohol, I drank it. One way or I even tried antifreeze and almost died. Found out it was a little bit different. But there is always, we have to experience life. My own personal feeling is that a teacher must experience life as it comes to teach other people. There are people and people. There are some people on the road. There are some people that are very hard to reach. I can go into any prison in the world today and sit down with the most hardened criminal and pray with him, and he'll pray right along with me. Because he can look in my eyes and he knows that I was there too. I was there in prison. And this is what keeps me going. Because I was there. And prisons are alike all over the world. Whether it's a POW camp or a prison anywhere. The same. When you pray with these people inside, you get a good feeling from it. And to relay to you that experience in life. Every crazy thing that you have done and are doing, I've been through there also. But in the very beginning, I know the teachings. My grandfather was my teacher. The grandfathers were the teachers. And they are the people who taught. I never forget that. Now we are here today to know. I always like to teach people who I am. Tell people who I am, because I'm not ashamed of it. I did every crazy thing there ever was. You can't tell me something, You can think about something, I did it. Not the best maybe, but I did it. So I'm just one of those crazy guys that found my way on top of the bone pile. On my way on top of that bone pile of all the skeletons of my ancestors that survived it. And can tell you about it because I've never been sick in my life. That much I can tell anybody to his face. Say, I've never been sick. I've been bitten by a rattlesnake, but I didn't die. It's a good feeling to say that. I pity the rattlesnake for he died. To show you who has more power, the rattlesnake or me. And it's really bad when something bit bites you, and if you went and bit somebody and that somebody you bit ate you up,
eat you for breakfast. Rattlesnakes is good food to eat. Sometimes they bite once in a while. I wanted to just share with you something of the sacred pipe and those of us that carry this sacred pipe. The teaching is the ultimate teaching that we understand as it is. What is behind it? The feelings, the tears and the anguish. And sometimes we wonder if we are doing the right thing. But when a friend dies for your beliefs, then you know you're doing the right thing. Or a friend dies for you because he believes in you, then it's worthwhile teaching. That has happened many times now. I feel sad for them in one way, but at the same time, maybe I'm doing something right. I don't know. I've asked that Creator so many times, Damn, is this the right way? Do I have to do this? Do I have to walk across this river to run a sweat lodge? It's crazy, And here I am going across the river, this far, deep in the icy water, to an island to run a sweat lodge. That's unheard of. You don't see people that crazy. Especially among my own people. No medicine man will ever walk across the water. They'll wait till the ice is over it and he'll walk on top of the ice. I'm crazy enough to walk through there. And we go to great lengths to teach. I'm happy to be here to teach something about the sacred pipe. And for those of us tomorrow, how many of the men are going in the sweat lodge? Everybody? Combien sont les hommes qui vont dans la chevroche? Or is there any men on their moon? There's one on his moon back there. Me. I asked if there's any men on their moon. No, he's only on his honeymoon. We should get that fire started at 9 o'clock tomorrow morning. So we can go in at 12 o'clock. Breakfast is at 9 o'clock. 9 o'clock. So we don't have no lunch tomorrow. So we'll eat at 4 o'clock. 9 and 4. No dinner? No dinner, no. 9 and 4. The men will be in the sweat lodge. The women will be meditating on the hill somewhere. Going together. So there'll be 2 meals tomorrow. So that's why we're teaching tonight, so they can sleep a little bit longer. We don't have to eat till 9 o'clock. Guy is not hungry tomorrow anyway. He said he'll start the fire tomorrow morning. So that's okay. Is there any questions before she starts interpreting? Avant qu'elle traduise, est-ce qu'il y a des questions? Avant qu'elle commence à traduire. Il n'y a pas assez de bois ni assez de pierre. C'est pas mon problème. Je voulais laisser C'est la des informations qu'il faut donner. Ah, pardon. Il faudra des volontaires pour aller chercher du bois et des pierres pour demain matin à 9h. Non, il est possible de se faire un peu avec le bois de pierre. Il faut un peu de bois en plus pour...
Comment? Did all the men get the rocks? Non. Ah! I guess the women have to go get the rocks for them. The men didn't get the rocks. They had all day to get it. It's only 100 yards from here, just around the corner. All the rocks. I was alone to go found, and everybody was alone with guys. He said, we do it tomorrow morning. So I'm going to do it tomorrow morning. Well, Guy can go at 7 in the morning. Somebody can volunteer to go with Guy at 7. C'est ce que dit Archie, à 7 heures, il faudrait être là pour pouvoir aller chercher les pieds. Mais il suffit de se trouver à 7 heures, des jeunes à 9 heures, ça va. What time are you picking up the rocks? 7, 8, 6, 5:30? 7:30. 7:30? 7 o'clock. 7 o'clock, the men pick up the rocks. 7. Qu'est-ce qui vient demain matin à 7 heures pour pouvoir faire le bois et les pierres? Il y a pour 1 heure pour le bois, 1 heure pour les pierres. Bon, ben voilà. À 7 heures, on est là, on fait ça, et puis à 9 heures, on fait des bouffe. On mange après. 7 in the morning, we the wood. We start the fire at 9. Breakfast at the fire. Potatoes and fried pan. Pancakes. Maple syrup. Ghee syrup. Is there any questions? I know there's going to be a question between now and then. About the sacred pipe? I don't want to hear about a question. By the time I'm going to bed, somebody's always knocking on the door. Hey, I got a question. I'm going to bed. Oui, est-ce que quelqu'un a une question à poser sur la piste? When I made here last year, and brought it back to Canada, Sundance in South Dakota. And yesterday, sweat was really good. And I said in the sweat lodge that I'm going to bring it in. Help the people here. I also bring in my blanket. It's good. It's good. That's all I wanted to say. Any other questions? Questions? Quelqu'un peut traduire ce que je viens de dire parce que je n'ai pas entendu, j'ai pas compris. Can you say it again so we can Well, I think better he said because he was there. He's got a louder Bon, voice. je peux essayer de dire, sans avoir compris. Il s'est construit, il s'est fait une pipe l'an dernier, Kim s'est fait une pipe l'an dernier,
Et quand il est allé dans la Sweat Lodge hier avec Tobias, il a décidé dans la Sweat Lodge de venir demain avec sa pipe pour aider tous ceux qui sont là. Et il viendra avec sa couverture aussi. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi la couverture, mais... C'est important parce que c'est le panne de danse du soleil. Le panne équipé, il y a dans Ah, voilà, C'est la ça. pipe qui est utilisée pour la danse du soleil. C'est ça, c'est le panne de la danse du Qui a soleil. dit qu'il y avait des Ugandais qui avaient dansé en réserve dans le Sud Dakota. Du Sud Dakota, c'est ça. Donc c'est son panne, c'est vraiment un vêtement sacré qui est le panne de danse. And the stone is from this country. La pierre de la pipe est de ce pays. Et ça aussi c'est très De important. Bretagne? Non, de France. Pierre qui est presque comme un marbre rose, et pink or grey. No, it's beige. Beige. It's for you white brothers. Are you sure there's no powder on it? See, that's what the kings used to do. They put powder on themselves and perfume and everything around it. L'amusement vient que le mot belge fait en sorte que Tim s'est pas rendu compte qu'il parlait français, qu'il y avait une fraternité évidente. Et Archie demande s'il n'y a pas de poudre. Il est sûr que dans les réserves, le grand amusement c'est de dire monsieur, en sachant très bien qu'à l'époque des trappeurs, le roi de France était couvert de poudre. Blanc. Maybe it'll change. Peut-être qu'elle va changer de couleur cette famille. La pierre est importante parce que la pierre vient de France. Et c'est la couleur claire. Et c'est essentiel qui est pour Kim, il exprime, et je suis bien d'accord avec lui, ce trait d'union en utilisant une pierre qui est d'ici. Pour chercher à comprendre l'enseignement de la pipe au travers de l'objet qui est d'ici. J'aurais une question à poser. C'est la première fois que je faisais une sweet lodge. C'est la première fois que j'avais la pipe dans les mains. Et je me suis trouvée dans un état d'une extrême félicité qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'à présent, qui était quelque chose d'à la fois fluide, totalement serein et extraordinaire. Et je me suis demandé s'il y avait des herbes spéciales dans la pipe qui me donnaient cet état. Et pourquoi j'étais ainsi et si c'est normal. Pourquoi tu étais assis? Pourquoi j'étais comme ça, si c'est normal. Traduire. Allez, c'est quand même. Allez. Tu t'appelles comment? Ariane. Ariane felt very fluid and very good within the sweat lodge. And when she had the pipe, and she would like to know whether it's normal, and second, whether there are any special herbs in it which can explain that. Picnics inside the town. The pipe. The pipe belongs to my son. It's a Sundance pipe. He does it. He's using it. See, what John does is that this is his third pipe. His third pipe in 7 years of Sundancing. And he keeps them for 2.5 years, and he gives away the pipe to people who need it. And the 2 pipes that he has given, one is kept by Woody Blackclot, who runs Sundances at Standing Rock Reservation. And the other one, the second pipe,
is given to an Indian from Mexico. He gave him the pipe bag and everything. And this is his third pipe. And he uses it for Sundance pipe. It's his personal that he has. You know, he wanted to bring that. I wanted to leave it behind, but he likes to take it along because he finds people who needs it. And he gives away his pipe, and he takes another. And he goes on this way. So you have to understand that little guy more, because in many ways he's like his grandfather. His grandfather was exactly that way. I didn't teach him that. Everything he does, he learned from himself. Whatever he does. I know that, you know, every day, like today, he said, "Do you know that?" He said, "Grandpa was here." He's that kind of guy that sees his grandfather all the time. It seems like he's always with him. So I respect him for that, you know, and the spirit of his grandfather is with him, and that's good. It's a good feeling, you know, and all his power went into him, so he keeps giving all the time. He can't have nothing. Every time he gets something good, it's gone. He gives it away. It sort of makes me a little angry sometimes, but I get it, something, it's gone. You know, he gives it away to somebody who needs it. But it's also a teaching too, you know, to do things in that way. So the pipe is a special pipe, you know, for John. It's a special pipe. You know, could have left it behind, but he wanted to bring it. So. But for some unknown reason, on this trip, I didn't bring my own pipe. I left everything behind, except for John's. And when I opened my suitcase, my pipe bag was inside my suitcase. And I know that Josephine took that pipe bag out for my pipe that's sitting at the house. And how the pipe bag got into my suitcase, so I brought an empty pipe bag. So that just tells me one thing and only one thing. That from someplace in Europe I'm taking back a pipe. I don't know from where. But I just have that feeling. It's there. So I'm just watching and waiting. Because I know that somebody's going to return a pipe within the next couple weeks. So it's a good feeling. Like everybody else, you know, I'm being used also. I mean, damn thing I can do about it. I can go along with it. That creator is something else. You have to accept it. He works in funny ways. And it's no use fighting it, so just to go along with it. We wind up in some of the most ungodliest places, but it's always for the good. And sometimes we hold back and we find ourselves there. So I'm glad that you enjoyed and prayed with the pipe. You know that it belongs to the John. You know, actually it doesn't belong to him, he's a keeper of it. One day he'll give it to somebody else. And that's the way it goes. We give it to somebody that needs it more than us.
people can pray with it. And the teaching still stays intact. You better let the Erica interpret. She's been writing it right. Bon, je vais traduire la réponse d'abord. Quelle était la question? La question c'est, dans la Sweat Lodge, elle a été très heureuse lorsqu'elle a... Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était Henri ce qu'il avait demandé. Mais c'était avant ça. Alors la pipe en question appartient à John. C'est la troisième pipe qu'il a. Ce qui a été dit en réponse à... Oui, mais tiens, elle commence par ça. Oui, oui. Tu ne l'as pas dit Moi j'ai une question, alors j'ai peut-être parlé aussi. C'est la question avant, il y a raison, par José. Tu as dit d'abord la question, après tu répondras la notion de... Oui, parce que tu as eu déjà quelque chose qui a été dit par réponse. Non, mais je m'excuse, mais à mon avis, il aurait fallu traduire ce que Lame Deer a dit. Mais oui, parce que c'est seulement au vu de ça qu'on peut poser des questions. Lame Deer a parlé, ensuite il a dit est-ce que vous avez des questions, et tu n'as pas encore traduit ce qu'il avait dit avant. Oui, et on ne peut pas poser des questions si on ne sait pas ce qu'il a dit. Bah oui, j'attends avec impatience, moi, qu'elle traduit. She has not interpreted, translated what you have said, so the people cannot ask you questions. Alors, avec votre aide, bien sûr. Alors, je crois que quelqu'un lui a posé la question de quelle était la partie la plus importante de l'enseignement, c'est ça? La chose la plus importante de cet enseignement, pour lui. Alors, il dit, la pipe est supposée être ouverte dans plusieurs cas. En cas de famine, lorsqu'il n'y a rien à manger, en cas de guerre, de destruction dans la tribu, donc famine, guerre, destruction dans la tribu, ou par ailleurs de problèmes graves dans le monde. Ce sont les 4 choses majeures pour lesquelles la pipe est supposée être découverte. En 1900, moi je crois bien. En 1939. En 41 peut-être, un anthropologue a également vu la pipe et il a écrit dessus. Ce qu'il a écrit dessus était plus en rapport avec la curiosité qu'il avait, mais en fait mon père m'a dit qu'il n'avait pas évoqué grand-chose de réel au sujet de la pipe. Ça c'est plutôt en liaison avec la curiosité des gens. Parce que je crois qu'il a été respectueux cet anthropologue justement. Oui. Il en a dit le moins possible, juste pour satisfaire la curiosité des autres. C'est bien corrigé moi, parce que je ne suis pas très claire ce soir. Alors, mon père, là, j'ai toute une histoire de disque que je n'ai pas compris du tout. Mon père dit que ce n'est pas dans un livre, mais dans un disque que se trouvent les choses importantes, avec la voix de la vieille femme, ou d'une très vieille femme, qui est morte maintenant. Est-ce qu'il a enregistré quand il a ouvert? Il y a un enregistrement. C'était la gardienne de l'époque. Y compris avec la voix de la gardienne de l'époque. Mais il y a, en plus, il raconte tout ce qu'il a vu, il a vu passer des tas de choses, et c'est pour lui un enseignement. Pour moi, le plus important concernant la pipe est d'utiliser cet objet sacré de la bonne manière pour vivifier la flamme de la compréhension des choses importantes ou des choses sacrées dans le monde. Notre mère, la Terre, meurt en ce moment. Nous tous, on veut aller au paradis, mais on ne s'occupe pas un instant de notre mère, la Terre, des animaux, des arbres, des poissons, de tout ça qui est en train de mourir et de mal se tenir sur la Terre. En fait, bientôt, il n'y aura plus de feuilles, il n'y aura plus de végétaux. Vous mangez tous des pilules. La mort par la faim est la pire mort qui se puisse concevoir. Si vous pensez à tous les enfants qui sont en train de mourir de faim aujourd'hui même, qui crient, qui pleurent de par le monde à cause de la faim. Les enseignements de la pipe veulent créer l'unification autour de la terre, autour des enseignements de la Bible.
Alors il y a là un passage où il dit si vous gardez le pape au pouvoir, tout va s'effondrer ou quelque chose comme ça. Alors vous pouvez m'aider là? Alors on m'a demandé de prier dans mon propre langage. Je l'ai fait, j'ai parlé de la venue de la pipe dans mon propre langage. Personne n'a compris, ça c'était dans notre lutte. Mais le sentiment, tout le monde a ressenti le sentiment qui était connecté à cela. C'est le sentiment qui est toujours vivace lorsque est activé, entre guillemets, c'est l'histoire de la pipe. Lorsque moi j'en parle, je pleure souvent, il est difficile de ne pas pleurer lorsque j'évoque cela. Des gens de toutes les tribus pleurent lorsqu'ils touchent, donc ces gens-là viennent à toucher le sac qui contient la pipe, car il y a énormément de pouvoir dans ce sac. Tous les médecines même que j'ai vues qui touchent cet objet pleurent, et pourtant pas tous ne connaissent l'histoire de la pipe, puisqu'il y en a d'autres ethnies, des Navajos et d'autres ethnies. Ainsi, on constate que la pipe transforme profondément les gens qui s'en approchent, sans même pour autant savoir ce que c'est. Je ne connais qu'une seule personne qui n'a jamais pleuré dans ce cas-là, c'est John, son fils donc. Prier avec la pipe signifie énormément. Lorsque je vins à Paris pour la première fois, que ceux qui y vivent me pardonnent, mais je pense que c'est un endroit pour touristes, je vivais chez un ami qui gardait chez lui une pipe. Il a demandé à me la montrer et moi j'ai demandé à ce que sortent toutes les autres personnes de la pièce. Et là, il a ouvert un sac dans lequel il y avait une pipe, et cette pipe lui avait été donnée 5 années auparavant par Crodog, parce que cet homme avait de graves problèmes avec la drogue. Et au fil de ce temps-là, il avait perdu cette habitude, la mauvaise habitude de se droguer. Et à ce moment-là, il a décidé de rendre la pipe à Lame Deer, car il n'en avait plus besoin, et de la rendre pour quelqu'un qui en avait plus besoin que lui. Alors, Lame Deer dit qu'il a appris cela d'un Français et que ça l'a énormément touché. Alors, celui qui dit, je voulais vous dire ça, car ça m'a aussi donné le courage de revenir en France. Le fait de voir l'expérience qu'un homme, un étranger, un Français avait eue avec cette pipe, qui n'était en fait une réplique de la pipe originelle, et en quoi cela avait aidé et transformé cet homme. Ces objets créent l'unification entre les hommes, et aucun homme ne doit marcher avant un autre, et les enseignements de la pipe, c'est aussi cela. Il faut faire un cercle, les mains se touchant. Cela aussi fait partie de l'enseignement de la pipe. Alors, il n'y a en fait pas, ce n'est pas important de faire le cercle, c'est suffisant, il n'est pas important qu'il n'y ait pas une pipe en tant qu'objet. Alors, parce que c'est vous qui contrôlez le chemin qui vous mène dans le monde spirituel ou vers le monde spirituel, et nul autre que vous ne contrôle cela pour vous. Ne vous arrêtez pas, cherchez d'un guide à l'autre et vous finirez par trouver. Cette religion indienne, j'en suis très fière et j'en suis jaloux. Elle m'a personnellement aussi sorti de la drogue, de l'alcool, d'être un mec complètement fou. Je buvais tout ce qui me tombait sous la main, et tout et n'importe quoi, pourvu que ce soit alcoolisé, et même des breuvages qui avaient égarouillé des gens. Et il dit, pour enseigner autrui, il faut faire soi-même les expériences. On ne peut pas parler des choses comme ça en ne les ayant pas expérimentées soi-même. Et c'est d'autant plus important qu'il y a toutes sortes de gens très différents, et certains sont très difficiles à atteindre et à toucher. Il est allé dans des prisons où il a côtoyé des criminels extrêmement durs et avec lesquels il a prié. Et il a pu le faire parce qu'il comprend ces gens-là, parce que lui-même a été de nombreuses fois en prison, qu'il a été violent, méchant, etc. Et il dit, et ça on peut faire dans le monde entier, parce qu'il y a des prisons dans le monde entier, des camps de concentration, des choses comme cela. Au commencement, c'était son grand-père qui lui a tout enseigné, et jamais, même dans sa période de folie, il n'a jamais oublié cela. Et malgré cette période où il était cinglé et où il buvait et tout cela, il est là aujourd'hui à nous parler des choses anciennes. Et il dit, j'ai fait toutes les folies possibles et imaginables. Il dit, je n'ai jamais été malade, j'ai été mordu par un serpent à sonnette et je suis vivant, mais un serpent à sonnette, lui, par contre, il est mort. Il l'a mangé.
Oui, ça c'est très bien. Il dit, on voit partout là, on voit qu'il est plus fort, et il dit, le serpent à sonnette est très bon à manger, on peut l'habitude. Parfois on se demande si on fait la bonne chose. Là, il y a un passage où il dit, un ami peut mourir pour vous, mais je n'ai pas suivi là. Ça s'est arrivé de nombreuses fois qu'un ami meurt pour vous. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il y a un passage où il dit, et où je n'ai pas suivi, parfois on se demande si on fait la bonne chose, un ami peut mourir pour vous, c'est arrivé de nombreuses fois, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oui, c'est-à-dire quelquefois il demande au Créateur, est-ce que j'ai vraiment raison de faire cette chose, hein? Et malgré tout, il reçoit quand même des messages. Quand un ami meurt pour lui, parce qu'il lui fait confiance, il se dit que quand même il doit être dans la bonne voie. J'ai souvent demandé au Créateur si je faisais bien, si c'était la bonne voie. Il s'est souvent demandé s'il fallait effectivement traverser l'eau glacée pour aller faire une sweat lodge de l'autre côté, parce qu'il n'avait pas forcément envie de traverser l'eau glacée. Et il dit, je suis heureux d'être ici pour vous enseigner sur la pipe. Et ensuite, bon, il a arrêté, il a dit, le feu commence à 9h demain matin, les hommes rentrent dans la sweat lodge à 12h, petit déjeuner à 9h, pas de déjeuner. On mange donc 2 fois demain à 9h et à 16h. Et les femmes, pendant ce temps-là, elles font ceinture et elles vont méditer pour soutenir moralement le travail. Alors, réponse à la question. Non. Quelle farce le serpent. Oh, macho. Comment il a dit pour les hommes, on fait autant, finalement, pour la femme. Il a dit de le faire. Ils ont tellement fait ça pour les femmes qu'ils n'ont même pas eu le temps de chercher les filles. Bon, question d'Ariane qui demandait donc si c'était normal qu'elle se sente bien en se servant de la pipe. Et il dit cette pipe appartient à John. C'est la 3e pipe qu'il a. Toutes les pipes qu'il a eues jusqu'à présent, il les a gardées un certain temps, puis il l'a donnée à quelqu'un qui n'avait plus besoin que lui. Il a déjà donné les 2 premières de ces pipes, et la pipe qu'il a actuellement, c'est une pipe qui est utilisée pour la Sundance. John, il est comme son grand-père. La danse du soleil. John, il est comme son grand-père. Il apprend finalement beaucoup par lui-même. Aujourd'hui, John m'a dit, grand-père est ici. Et Lame Deer dit, je le respecte pour cela. L'esprit de son grand-père est avec lui, c'est bien. John ne peut rien avoir, il ne peut rien garder à lui, il finit toujours par tout donner. Ça me fâche parfois, dit-il, parce qu'il aimerait parfois que John garde des trucs, mais il ne les garde pas. Mais il y a aussi un enseignement à être ainsi, à donner les choses que l'on a envie de donner pour des gens qui en ont plus besoin. Cette pipe est spéciale, elle a été faite spécialement pour John, et John a voulu l'emmener en venant en France, enfin en Europe. Alors pour certaines raisons qu'il n'a pas explicitées ou que je n'ai pas comprises, il n'a pas emmené sa propre pipe à lui, il est arrivé ici avec un sac à pipe vide, c'est ça? Non. Non. Il avait décidé de ne pas le prendre et il l'a quand même retrouvé dans sa valise. Les pipes? Les vides. Oui, c'est ça, oui. Enfin oui, d'accord. Hein. Oui, pour certaines raisons, je n'ai pas emmené la mienne. Seule celle que je l'ai vue ici, je n'ai amené qu'un sac vide. Je crois que c'est sa fille qui lui a glissé dans le... Joséphine, c'est sa fille. C'est sa fille. Et Lame Deer dit, il sait qu'il finira par remplir cette pipe ce sac de pipe pendant ce voyage en Europe. Il a la bonne impression de finir par remplir ce sac à pipe. Il dit, le créateur est très spécial, il a des voix qui sont drôles, mais c'est toujours pour le bien qu'il agit. Et ensuite il dit à Ariane, je suis heureuse que tu aies été heureuse avec cette pipe, heureux que tu aies été heureuse avec cette pipe dont John est l'actuel gardien. Et c'est un grand enseignement qu'il y a là-dedans, donné à celui qui a plus besoin que soi-même. We can sleep on that one. You don't have to get up till
The women don't have to get up early. The men have to get up early to pick rocks.